It is among the most sought-after tickets in the group stage. The beginning of Group J. Argentina's title defense begins. Algeria returned to the World Cup for the first time in a dozen years. The sun's setting on the 6th day. This Continental 2026 FIFA World Cup. And the world turns its eyes to the USA's soccer capital, the Heartland, on this temperate evening in Kansas City. Built in 1972, Kansas City Stadium should play host to about 76,000 on this day. A city defined by soccer for the better part of half a century. Home to Sporting Kansas City in Major League Soccer, Kansas City current of the National Women's Soccer League. The FIFA World Cup comes to Kansas City for the first time. A very pleasant good evening with Courtney Sweetman, Kirk, Mike Watts on hand. You and I have been now in Kansas City for the better part of 3-4 days. This is fever pitch that we're experiencing now, but it's built toward this. The atmosphere should be brilliant. Yeah, it should be absolutely fantastic. And I think even coming to the game today, 3-4 hours before kickoff, the atmosphere was already building. And as you say, even in the few days before that we've been around in Kansas, seeing a lot of Argentina shirts, I must admit, not so many of the Algeria ones, but they've turned out in their numbers today, and it's fantastic to see. Vladimir Petkovic, the head coach for Algeria, described maybe a 15% Algerian presence, the likes of Patrick Mahomes, the Kansas City Chiefs famed quarterback, in attendance. If there's a celebrity in America that loves the beautiful game, they're probably going to be in the venue tonight. And the reason is rather obvious. It's the reigning World Cup champion. It's maybe the greatest player of all time, 20 years on from his World Cup debut. Lionel Messi and Argentina lead this Group J alongside Algeria, Austria, and Jordan. Surely Argentina the favorite, but they've been very quick to say this match could cause a lot of trouble. Yeah, and they know because they've been there 4 years previous in Qatar when they lost to Saudi Arabia, so they know that absolutely nothing is a given coming into this game, so they have to perform. And yes, they are the overwhelming favourites, there's no doubt about that, but Algeria are here not just to make up the numbers, but to try and cause an upset tonight. For so many years, Lionel Messi was at the fate of unmet expectation. Finally, he wins the World Cup trophy. Now there's expectations previously unmet for 62 years. How do they possibly go back-to-back? That journey, it starts tonight. Yeah, it's huge. I think only Italy and Brazil are the only other national sides to do that, so it's no mean feat. And whether it be in a World Cup or domestic competitions, every player knows that going back-to-back is one of the most difficult things to do. And for me, they've probably got a bit of an aging team. Not much has changed, which in one way is good. But maybe you could argue that the turnover, the young blood coming in hasn't quite been quick enough, but we'll see. And when you've got a player like Lionel Messi in your team, you've always got a chance because he can bring up some magic. But, you know, he's had a season that's, you know, he's had some A familiar face, the referee from Poland, 45-year-old Simon Marciniak. His third World Cup, he oversaw Argentina's triumph in Lusail against France, Argentina's round of 16 fixture against Australia, and a group stage match in Moscow against Iceland in 2018. Tomasz Kwiatkowski, the VAR from Poland. অস্থির ভাই অস্থির এক কথায় সামনে গতকাল এই মরক্কোর খেলা আছে An Argentina team defined by its experience, Courtney. 6 of the 11 starting today started the final in 2022. Yeah, and I think for me, Enzo Fernandez is going to be one of the most important players. Messi, he's a wonderful footballer still, but he is slowing down. Taro gets the first touch for Argentina. We're underway in Kansas City. Algeria and Argentina. Messi For the overlap, doesn't quite work. But you can see in terms of that passage of অস্থির হয়েছে খুব সুন্দর পারফরম্যান্স দারুণ খেলাগুলো যারা আমার চ্যানেলে কিন্তু মূলত ফানি কন্টেন্ট দিয়ে থাকি তো যেহেতু খেলা চলতেছে সেজন্য খেলার এই হাইলাইট ভিডিও দিচ্ছি সবাই হ্যালো গাইস তো সবাই দেখো আসলে প্রথম খেলা হচ্ছে এভাবে সেই গেল বছর যেমন হয়েছিল গেল বছর বলতে গত বিশ্বকাপ হয়েছিল সৌদি আরব যেভাবে দুইটা খুঁজে তো এবারে যে খেলাটা লাইভ চলতেছে এবারে কারা কারা মানে
কোন Free kick দল to Algeria, painfully won. বিশ্বকাপ নিতে পারে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমার তো আমি And wins a free kick পার্সোনালি off Montiel. মনে হচ্ছে মরক্কো অথবা মেক্সিকো, মরক্কো কিছুটা মানে Well, you অনেক were excited to see এগিয়ে it, থাকবে Nori. আমার Now I মনে see হয়। why. Yeah, এখন watched আপনারা him অবশ্যই কমেন্ট করে many জানাবেন times কে in the কিভাবে Premier Also League. scored থাকবে, কে in the কিভাবে pre-tournament আগাবে friendly. কিনা A winner আপনারা কেউ was home খেলা দেখেন stadium in the আপনারা Netherlands. তো এই খেলাটা দেখেন, এই খেলাটা আসলে অস্থির, এই খেলাটা অস্থির একটা খেলা। সবাইকে লাইক দিয়ে বসে থাকবেন, ভালোবাসা দিয়ে যাবেন, সবাই দেখেন। আসলে সবারই ভালো লাগবে, কেননা খেলা আসলে আমরা সবাই পছন্দ করি, সেজন্য খেলা সবারই ভালো লাগার কথা, পছন্দ করি সেজন্য। তবে দেখেন, মজা পাবেন। হাইলাইটস গুলো আসলে অস্থির হয়, অস্থির। হাইলাইটস ভিডিওটা আপনারা পেয়ে যাবেন অতি দ্রুত। ভিডিওটা কেমন না একটু সবাইকে কমেন্ট করে জানাবেন। Messi only played 20 minutes in the two. It's a bit lackadaisical from the back, Montiel. হাইলাইটস ভিডিওগুলো খুব সুন্দর। And that takes us to a hydration break যেভাবে গোল on a দিতেছে temperate আর night এই in তিনটা Kansas City. গোল Leo Messi scores a brilliant 17th minute go-ahead. এক কথায় মানে Argentina won, জোস, Algeria nil. অসাধারণভাবে তিনটা গোল দিছে। তো এই গোল দেওয়ার ব্যাপারটা আমার আসলে কনফিউজ যে এভাবে কিভাবে যে মেসি গোল দিল এই তিনটা। আর অন্যদিকে আলজেরিয়াও কয়েকটা ভালো ভালো সুযোগ পাইছিল, তারা সেই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেনি। No, Algeria felt like they go toe-to-toe with Argentina in the opening minutes, and it led to quite an entertaining start. Both sides goal ultimately deemed offside. আপনারা দেখতে থাকেন, অনেক ভালো In fact, at the FIFA World Cup, teams have found ways to try and alter momentum. If you're Algeria, pressure from Messi billowing forward. Luxon for their Monday seem too much of a bad challenge, but I do think there's no malice in it. Just on the Foul from Gouiri. He mentioned his frustration. He's touched the ball the least of any player on the field, just 5 touches. I think the problem for me is as well. Yeah, I would imagine so. I mean, everything that the doctors and the physios can do now in terms of obviously the strap-ins, the injections and everything else, it shouldn't cause him too much pain, but the less he has to do, the better. That's always the case for Messi. It's a cheeky one. Saw Zidane out of position. Messi, return, couldn't slip by. Mondi cleans it up, and the offside flag was raised. Never ahead. Angled across, Martinez guarding the post. Touches away the shabby effort. ما عملت الصح والصعب والسهل، ما عملت السهل، حبيت نقول تضربها في الاطار نتاع الملعب. والله هذا الرجل هذا يا سبحان الله. موسى يلعبها بينيه من هنا لفارس، فارس العرضيه، فارس الشاربي مرة ثانية يطلب كرات في العمق الأمام. حذر يا رفيق، حذر يا رفيق، حذر يا رفيق، وفي خطأ. نعم يصفر الحكم لصالح المنتخب الأرجنتيني. العالية المرفوعة من هنالك، مرفوعة من ميسي الراسية، مرت سلامات، والحكم يصفر نهاية الشوط. 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. وسيكون هنالك تفاهم وثقة أكبر بينهم. هم يحاولون أن يبحثوا عن بعضهما البعض، وبالتالي هذا ما يمكن أن نشاهده في المباراة القادمة، ولكن مع الإرهاق وكذلك الطقس ربما يتسبب في بعض الإرهاق الإضافي في الشوط الثاني. Here's the shot from effort. The effort from distance from Messi. Gets Patrick Mahomes up out of his seat. চলতেছে এবার কারা কারা মানে কোন দল বিশ্বকাপ নিতে পারে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমার তো আমি নিজে পার্সোনালি ভাবে মনে হচ্ছে মরক্কো অথবা মেক্সিকো, মরক্কো কিছুটা মানে অনেক এগিয়ে থাকবে আমার মনে হয়। এখন আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কে কিভাবে এগিয়ে মানে থাকবে, কে কিভাবে আগাবে কিনা। আপনারা যেহেতু খেলা দেখেন আপনারা ভালো মতো জানেন। তো এই খেলাটা দেখেন, এই খেলাটা আসলে অস্থির, এই খেলাটা অস্থির একটা খেলা। সবাই একটু লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন, ভালোবাসা দিয়ে যাবেন, সবাই দেখেন। আসলে সবারই ভালো লাগবে, কেননা খেলা আসলে আমরা সবাই পছন্দ করি,
এজন্য খেলা সবারই ভালো Getting to লাগে percolate the service all the way across. Never got to Gonzalez. মজা পাবেন হাইলাইটস গুলো আসলে Brilliant interception অস্থির ভাই অস্থির by Mondi. It really হাইলাইটস is. ভিডিওটা And you always run the danger in that position that you're going to turn it into your own net. But he knows that. Big deflection. ভিডিওটা কেমন একটু না একটু সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবেন The second leading scorer in the history of the World Cup now. And Argentina's talisman delivers yet again. যেভাবে গোল দিতেছে আর It's the right place at the right time. This be the moment. Zidane just enough to whisk away Messi's effort toward a hat trick. Slides it centrally, and this shot runs wide of Emi Martinez. It's as good a chance as Algeria's had in the half. এই ব্যাপারে কিছু বলার নেই যে আলজেরিয়া সুযোগ পাবে Former French international back in 2020, a singular cap. Regretted that decision. Ultimately debuted in 2023 for Algeria as we reach the second half hydration break in Kansas City. Messi twice, Argentina 2, Algeria 0. But that was the moment, wasn't it, for Messi, where everyone was on their feet, everyone held their breath, thinking that a little bit of history was going to be made tonight. But all credit to Zidane. He does well. He doesn't go down too quickly. He stays big for as long as he can, and big hand to push it away from goal in the end. And the Paul. There we go. An unsurprising spectator. Zinedine Zidane looks on. Luka. Messi! His first World Cup hat trick! And it's a record setter! One of one! McAllister provides quite the moving screen. Very much a body check, wasn't it? Announced 69,045 with the expanded field that they've placed here in Kansas City. That's a sellout. Massa being attended to. Sana Gonzalez. Well, Vladimir Pekovic said coming in. That's a free kick. Seated in a very dangerous place. Alistair isn't happy with this decision. After all, he's still pleading his innocence. তো সবাই দেখো আসলে কঠিন খেলা হচ্ছে ভাই কঠিন এভাবে সেই গেল বছর গেল বছর বলতে যত বিশ্বকাপ হয়েছিল সৌদি আরব যেভাবে দুইটা সুযোগ খাওয়াই দিচ্ছিল এটা কিন্তু যে খেলাটা এবার কারা কারা কোন দল That was the moment, wasn't it, for Messi, where everyone was on their feet, everyone held their breath, thinking that a little bit of history was going to be made tonight. But all credit to Zidane. He does well. He doesn't go down too quickly. He stays big for as long as he can, and big hand to push it away from goal in the end. And the Paul. There we go. An unsurprising spectator. Zinedine Zidane looks on. Luka.